recording. If you remember, in the first week, in week number 1, last week, we started working on the first topic. And well, it was kind of review topic with personal information. And we basically spent the class using the question words. And I presented to you the activities for the first week. You know, the activities were 3 in the first week. The question words, so the idea was to continue with that. Then you had a number of simple basic questions to practice and a video. And that video was related to the activities of a professional animal doctor, vet. And that video was more difficult, more challenging for you. And today, we're going to start the class using again one more time. We're going to use one more time. We're going to use again the question words PDF, the same PDF that we used in week number 1. Let me show you that. PDF, this one. So you need to use this PDF, okay, for the first activity. Ábralo en sus aparatos, computadores, tablets. And we are going to start this class with this activity, but you are going to practice. Orally, you're going to practice speaking practice en parejas, in pairs, okay? Van a tener la chance, ya que la semana pasada no tuvieron la chance de practicar más con este set de preguntas en parejas, en inglés, todo el rato. ¿Ya? La idea es preguntar y conversar, responder estas 12 preguntas sobre su información personal. Yo me acuerdo que la clase pasada, básicamente chequeamos estas preguntas, yo dándole mi respuesta y preguntándole a ustedes. Pero no tenía la chance de conversarlas todas, ¿no es cierto? Todas las preguntas. Now, you are going to use all the questions and you're going to speak for about 8-10 minutes using these questions in pairs. All right? So this is the first activity. One, two, three, four, five. Esperemos si llega alguien más para que sean 3 pares perfectos. Let's wait for 1 minute. Hello. Hello, Constanza. How are you? Fine, and you? I'm fine. I'm fine, but very cold, but fine. I need one more cup of tea, you know? That keeps me warm. Ok. Vamos a hacer las parejas. Yo voy a hacer con alguien ahí. Ahí veo quién queda solito y yo me meto a hablar con esa persona. Vamos, vamos, vamos. Entonces, esto es breakout rooms. 1, 2, 3. Ok. Constanza Milenka, es pareja room 1, Isidora Joseph, la 2. Y la 3 es Ignacia. ¿Ya? Ya.
Hello, Ignacia. Hello. Okay. How are you? I'm fine, and you, sir? Very, very good. So let's practice with these questions. Ignacia, where do you live? Live de donde vivo. Where do you live? Hmm? Ignacia. For example, Estoy buscando el documento. Yeah. Dentro de Si yo lo perdí, voy a tener que descargarlo Mire, de nuevo. si yo lo puedo compartir contigo, yo creo, ¿no es cierto? Acá. Creo que sí. Ah, aquí lo encontré. Ya. Ahí está también compartido. Oye, Ignacia, where do you live? I live in Santiago, en la Florida. And you? Rango City. In Rango City. And who do you live? Sixth region. The 6 regions of the country. And number 2, who do you live with? I live with my family, with my wife and my 2 children, Martina and Gustavo. And you, who do you live with? I live with his name, yes. Yeah, or my father, my mother. My mother and my brother. Okay. Mitzi and Jorge. George. George is your brother. Yes. Okay. And what about question number 3? What kind of music do you like? Of everything. Okay, different music. Yes? Do you have a favorite artist, musician? Literal de todo. Everything. Everything. And do you Pop, rock, clásico. Classical music? 80, 90. 80s, 90s. And do you have do you like to listen more music in Spanish, in English? In Spanish, in English, and Chinese? in French, ¿se dice? Yes. French. Okay, good. What about question number 4? What time do you usually get up in the mornings? Eso que hago usualmente en las mañanas. What time do you get up in the mornings? In my case, I get up, me levanto, I get up at 7 in the morning, usually. And you? 8. At 8 o'clock, all right. Sí. In the morning. 8 o'clock. All right. And tell me, question number 5. Why are you learning English? Learning is... Aprendiendo. Why are you learning English? No sé cómo se dice la palabra. ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Why are you learning English? In my case, yo te puedo decir because English is
Because English is very necessary. Or Yes. because English is important for my career. To job. Hmm? To job. Sorry? To job. To work. Eso, para trabajar. To work. I'm learning English to work. Okay, maybe to communicate with more people in the planet. Right? Right. You are learning English because it's an important language, because it's necessary to study English and to use English. Right? Yes. Déjame salir un ratito de acá. Salgo, para ver si llegó algún alumno más, ¿ya? Y vuelvo al tiro. Ok, no llega nadie más. So, share screen. Boom, on the chat. Where is the chat? Aquí está el chat, ahí puedo escribir algunas cositas. Ya. Entonces, Ignacia. So, Ignacia, tell me, question number 6. When did you start learning English? In my case, I started learning English in elementary school. And in your case, when did you start learning English? ¿Cómo se decía también? Me too. Me too. Sí. Me too. In elementary school, right? Elementary school, yes. Do you remember your age when you started learning English? Remember, and 4. 4 years old? Okay, you were a very little girl. Maybe you started learning then in kindergarten. Quizá un poquito más adelante, como a los 6 Okay. years old. Yeah, maybe when you were in the first year of elementary school, primero básico. What about question number 7, Ignacia? How often, this is frequency, how often do you go to the cinema? Oof. I have not. Hmm? No sé si se dice around o been around. ¿Me quieres decir que no vas al cine? Que no he ido por mucho tiempo. Okay, okay. Puedes decir simplemente. For a long time, sería. Yes. I haven't been to the cinema for a long time. Very good. For a long time.
presente perfecto. No he estado o no he ido al cine. I haven't been. Recuerda que ese es el presente perfecto. Se usa para decir eso, haber hecho algo. Yo no he ido. Se ocupa con have o haven't, si es negativo, más el otro verbo en participio. El participio era la tercera columna, ¿no es cierto?, de conjugación. Por ejemplo, en este caso, to be, was, were, been. Entonces no he estado en el cine. I haven't been to the cinema for a long time. Ahí sí quiero decir, no he comido pizza hace tiempo. I haven't eaten. I haven't eaten pizza for a long time. Ese es el presente perfecto. I haven't been, pero tú puedes decir más fácil. Yo nunca voy al cine. I never go to the cinema. La pandemia, I never go to the cinema. I never go to the cinema. Hagamos la última. Escoge tú la última pregunta del 8 al 12 que quieras responder. 8. 8. Number 8. Which do you prefer? Beer or wine, Ignacio? Wine es vino, ¿cierto? Yes, and beer, cerveza. Beer. You like beer more. Why? Because it's fresh. Because it's fresh. Very good. Yeah, I like beer because it's fresh and especially for the summer. And wine, I like it too because it's very delicious. And I like wine more for the winter and maybe for the dinners, las cenas. So yeah, that's okay. Thank you very much, Ignacio. Voy a volver, ¿ya? Yeah. All right. So stop share and leave room. All right, guys. ¿Cómo les fue? Milenka, Isidora, Constanza, Joseph. Do you have any questions? My friends? Joseph, do you have any questions? Milenka. Sí, pudimos responder las preguntas. ¿Cómo? Sí, pudimos responder las preguntas, al menos en su mayoría. Al menos en su manera. ¿Y tiene alguna consulta que hacer? ¿Que hacerme ahora? Yo no. ¿No? No sé si mi compañera tiene alguna duda. Parece que no. No, profesor. Okay. So, no questions. Milenka, Constanza. ¿Algo que quisieron decir y no pudieron decir? Por ejemplo. ¿Cómo se dice ninguna? Ninguno. None. None. Which one do you prefer, beer or wine? None. I don't drink. Esa misma pregunta era. Por supuesto, pues yo soy un lector de mentes. I don't drink alcohol. Yeah. Any other questions?
Do you have any other questions, my friends, or not? Do you Creo like que to- no, profe. Okay. No more questions. So let's continue with the next activity. Let me remember what the next activity is. Okay. So now, if you read the syllabus for this semester, you can see here that in this week, in week number 2, we have to start a new unit. Lo primero era una revisión solamente. The personal information. And in this week, we're going to start with unit number 1, time matters. Conocer y utilizar diferentes conceptos temporales. Todo lo que tenga que ver con el tiempo, time. Por eso se llama así esta unidad, time matters. Puede traducirse de dos formas. Matter, como verbo, el tiempo importa, lo cual es una buena introducción porque es completamente cierto. Cada segundo importa. O como sustantivo, matter es materia, concepto, cuestión. Lo puedes traducir como cuestiones de tiempo, o sea, temas relacionados al tiempo. También funciona esa traducción. Así que ahí tenés una paradoja, no sé, algo que se puede interpretar de dos formas, pero ambas son parecidas. El tiempo importa, time matters, o cosas de tiempo, time matters. Today, now we're going to concentrate, focus our attention on time, but related to one specific topic, which is la rutina diaria, daily routine. In English, you say daily routine. ¿Qué es la rutina diaria? Daily routine, las actividades típicas que una persona típica hace en un día típico, ¿ya? Entonces, en castellano sería yo, a tal hora, y ahí viene el tema de tiempo, yo a tal hora me levanto, a tal hora desayuno, después la mañana hago tales cosas, a tal hora almuerzo esto y esto, en la tarde, desde esta hora hasta otra hora generalmente hago esto, me voy para la casa a tal hora, y en mi casa hago esto, y tipo esta hora me duermo y eso. So that is in English and in any language, daily routine, ¿ok? Es un tema que está, como ustedes pueden ver, muy relacionado con el tiempo, con time, so it's a very good topic to start working now. Daily routine. Okay? So, all the activities for week number 2 that you have in Material Docente are connected with daily routine. Así que vayan a Material Docente y abran el documento de la semana 2. Nosotros nos vamos a concentrar en la primera actividad de la semana 2. Vayan a Material Docente. Yo, de todas formas, se los voy a mostrar acá. So, share screen. This one. Ahí. Okay. So here we have the first activity. Activity number 1, daily routine, image. So this is a basic vocabulary that is connected with daily routine, okay? And now, the first activity is that you repeat after me. I'm going to show you each activity. You listen and repeat, okay? Pueden ocupar el micrófono o no, me da lo mismo, ¿ya? Vamos. I get up. I get up. That is the first thing I do in the morning. I get up. I usually get up at 7 a.m.
I usually get up at 7 a.m. Please repeat after me. I take a shower. I take a shower. I take a shower, yes. So first I get up, and then after that I take a shower. Very, very nice. After that, I get dressed. I get dressed. I get dressed. Me pongo la ropa, me visto. I get dressed. I put on my sweater, I put on my pants, I put on, me pongo, put on. I put on my clothes. I put on my clothes. I put on my clothes. After that, I have breakfast. I have breakfast. Breakfast. Yeah. Si tú traduces la palabra breakfast al castellano, significa lo mismo que en castellano. Wow. Break es romper. And fast, como adjetivo es rápido, ¿no es cierto? Pero como sustantivo es ayuno. Entonces, romper el ayuno. Y nosotros decimos en castellano lo mismo, desayunar, o sea, cortar el ayuno. Breakfast. Interesante, cortar el ayuno, desayunar, breakfast. So, after I get dressed, I have breakfast. What is my typical breakfast? My typical breakfast is bread and tea. Sigamos. I go to university. I go to university. Aunque en estos días sería más mejor decir I have classes. Can you repeat? I have classes. I have classes. Yes. After breakfast, I have classes. I have online classes. I have Zoom classes. Zoom classes. Bueno, es que aquí hay una diferencia entre ir a la pega y ya estar en la pega. Esto es como el transporte, ¿no es cierto? Pero en este caso es lo mismo para nosotros. Después, sigamos. I have lunch. I have lunch. I have lunch, yes, almuerzo, lunch. Lunch. De ahí viene lonchera, la lonchera que viene de lunch, ¿no es cierto? I have lunch. La merendera, I have lunch. In my case, I usually, es un muy buen adverbio, I usually have lunch, at, todo lo que sea, decir la hora es at 1:30. I usually have lunch at 1:30. Para todo lo que es daily routine, la típica pregunta es ¿a qué hora? What time do you? Estamos en presente. Do o das, y para you es do. What time do you have lunch? What time do you get up? Get up, have lunch, etc. What time do you? Let's continue. Acá. Repeat after me. I finish my classes. I finish my classes. What time do you finish your classes? Sería la pregunta típica. And you can answer, I finish my classes. I usually finish my classes at 6 p.m., 5 p.m., I don't know. Llego a casa. En un mundo normal sería tomar la micro, llegar a casa. Tomar el metro, llegar a casa. I arrive home. I arrive home. Yes.
In the house, I have dinner. I have dinner. La mayoría de nosotros no cenamos, no tenemos dinner, sino que I have tea. ¿Ya? I have tea. La típica 11 comida. I have dinner tea. So what time do you have dinner? What time do you have tea? Una de las más típicas actividades es watch TV. Pero también, qué sé yo, pueden jugar videojuegos, conversar, estudiar, ¿ya? Todo esto se hace en la tarde, noche. I watch TV. I watch TV. I study. I read. I surf the internet. Que es como lo más típico, ¿no es cierto? Estar metido en la internet. I surf the internet. And finally, I go to bed. I go to bed. I go to bed. Yeah, finally, I go to bed. And the typical question is, what time do you go to bed? In my case, I usually go to bed y tú puedes decir, a eso de, más o menos, at about, y ahí le das el cerca de las, I go to bed at about 10 p.m. Soy un pájaro tempranero. I go to bed at about 10 p.m. And you, Constanza? I go to bed at 12 p.m. Okay, midnight, right. Sí, verdad. Yes. True, sir. True. Ya, les voy a dar 2 minutos. Ahora, no, mejor 3, para que vayan, repasen estas preguntas, estas actividades, y después les pregunto yo. Ya, 3 minutos, vayan repasando, memorizándolas. Ahorita, ya, y compartir. Todo esto está en el documento Word de la semana 2. Entonces, acá tenemos la actividad 1, que ya hicimos juntitos. Aquí, ustedes lo que pueden hacer acá es escribir su rutina diaria, describe your typical day, usando este vocabulario, pero agregándole más información y agregándole la hora. Recuerden que para agregar la hora, usan la preposición at. So, I get up at 7 a.m., then I take a shower, then I get dressed, and I have breakfast usually at 8 in the morning. My typical breakfast is bread and cheese and coffee, and blah, 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 right? Activity number 2 is reading, and we're going to read about John. This is John, el flaco John. John's daily routine. So, you are going to watch the pictures and read the text. Aquí tenemos the pictures, y aquí está el texto que describe todo. Lo van a leer, lo van a ir asociando al picture y chequeando que todo este vocabulario esté revisado y aprendido. La actividad 3 es el desafío. Speaking practice. Van a hablar y van a describir lo anterior, pero sin el texto. Ahora ustedes deben recordarlo, usarlo y describir el texto, o sea, perdón, describir las imágenes una a una en orden, tratando de recordar en lo posible este texto, pero sin leerlo.
Activity 4, we have daily routine questions. You're going to answer these questions, okay? Answer all these questions with real information about yourselves, okay? You can do it in written and oral forms. Escrito y hablado. Básicamente estamos chequeando what time do you get up, what time do you have your first class, what time do you have lunch, y algunas otras, ¿ya? Por ejemplo, how long. Eso es cuán largo de tiempo, cuánto tiempo tomas para almorzar. How long do you take for lunch? In my case, for example, for lunch, I usually take 1 hour, okay? And finally, activity 5 is challenge listening. You're going to listen to this activity 2 or 3 times, and then you have to answer the questions. This is the link, okay? It's a listening, aunque no lo crean, sobre la rutina diaria. So that is all. You have many, many activities for week number 2 to study, to review, and consolidate daily routine. ¿Les parece bien? Yes. Thank you, Constanza. So that is all, my friends. I hope you like the class. I hope that you learned something. Please, please, please do all the activities and see you again next week. All right? All right? Yes. Yes. Bye. Yeah, thank you. Bye-bye. Take care. Bye. Les subo en un rato la clase grabada. Cualquier cosa me contactan. Cheers. Que esté bien, profe. You too. Bye. Bye-bye. Pense. Bye. Bye-bye. Bye bye, teacher. See you.